Good morning, guys. Selamat pagi, anak-anak. Today, we are going to learn about giving and asking for opinions in English. Pada hari ini, kalian akan belajar tentang memberi dan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Perhatikan percakapan berikut ini. Don't you think it's good? I think. Tidakkah kau berpikir bahwa ini bagus? Saya rasa. Percakapan yang kedua. What do you think about the lady? Bagaimana menurutmu tentang wanita itu? I think she's great. Menurut saya, dia orangnya hebat. Percakapan nomor 3. What do you think about meeting people online? Bagaimana pendapatmu bertemu orang secara daring, online? I think it's cool. Menurut saya, ini keren. So, guys, asking opinion is to ask other people's opinion. Meminta pendapat adalah bertanya tentang pendapat orang lain. And then, giving opinion is to express an opinion on a matter or issue. Sedangkan memberi pendapat adalah mengungkapkan sebuah pendapat terhadap suatu permasalahan. Apakah kalian sudah mengerti tentang asking opinion and giving opinion? I hope all of you can understand. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Now read and practice the following dialogues. Sekarang silakan dibaca dan berlatih tentang dialog-dialog berikut ini. Andy, do you think bears can swim? Budi, I think so. Jainul, do you think panda eat meat? Cecep, I don't think so. Dewi, I think ostriches are not birds. Dina, I don't think so. Why do you think so? Dewi, because they don't fly. Wendy, what do you think about lions? Santi, I think they are fierce. Oke, guys, berdasarkan dialog-dialog berikut ini, kalian sudah bisa menggunakan bagaimana cara meminta pendapat orang lain dan bagaimana memberi pendapat. Dari percakapan ini seperti Andi dan Budi, Andi menggunakan do you think. Bagaimana menurutmu atau bagaimana pendapatmu tentang beruang bisa berenang? Budi menjawab, I think so. Menurut saya demikian, dan seterusnya. Silakan nanti berlatih di rumah bersama teman-temanmu. Nah, di dalam meminta pendapat atau memberi pendapat ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan. Berikut ini adalah ungkapan untuk meminta pendapat.
asking for opinion. What do you think of? Do you think? What is your opinion about? What is your idea about the case? What do you assume? Don't you think so? What do you say? What about you? Nah, itulah beberapa ungkapan untuk meminta pendapat kepada orang lain. Nah, bagaimana cara meresponnya? Bagaimana cara kita memberikan pendapat? Kita bisa mengatakan ungkapannya seperti ini. I think, in my opinion, in my view, I assume. Oke, ada 4 cara untuk memberikan pendapat. Ada kata I think, menurut saya, atau in my opinion, pendapat saya, atau in my view, pandangan saya, atau I assume, anggapan saya, bla bla bla. Okay, after you listening my explanation, setelah mendengarkan penjelasan dari Sir, I will give you some homework. Sir akan memberikan PR. Yang pertama, listening section atau bagian listening. Sir akan membacakan dialog ini. Kalian silakan mendengarkan apa kira-kira isiannya untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Oke. Are you ready? Apakah kalian siap? Asking and giving opinion. Listen and fill in the blank. Itang said, "Do you know that Jimmy has a new car?" Asep, number 1, blah blah blah. It's a nice car. Number 2, blah blah blah. Itang said, number 3, blah blah blah. Number 4, blah blah blah. It's too early for him to have a car. Asep said, I know what you mean. Number 5, blah blah blah. He should wait for another 4 years. Itang said, you are right. Oke, itu adalah contoh soalnya. Nah, sekarang silakan dengarkan jawabannya. Saya akan melengkapi percakapan tersebut. Silakan didengarkan baik-baik, kemudian dicatat apa jawabannya. Itang said, do you know that Jimmy has a new car? Asep, yes, I think it's a nice car. What do you think? Itang said, I don't know. Don't you think it's too early for him to have a car? Asep said, I know what you mean. I think he should wait for another 4 years. Itang said, you are right. Homework number 2. Underline the adjective in each statement that is closest to your opinion. Silakan digarisbawahi kata sifat di dalam setiap pernyataan ini sesuai dengan pendapatmu. Then write your opinion using one of the expressions above. Lalu tulislah pendapatmu menggunakan salah satu ungkapan
di bawah ini. Example, reading is fun or boring. In my opinion, reading is fun. I think reading is fun. Oke, ada contohnya reading is fun. Silakan tentukan pendapatmu apakah reading itu fun atau boring. Kalau memang fun, maka silakan digarisbawahi kata fun itu. Jadi silakan nanti setelah digarisbawahi, buatlah kalimat menggunakan in my opinion dan I think. Kalimatnya tinggal diulangi yang di atas. In my opinion, reading is fun. I think reading is fun. Oke, ada 5 soal, silakan kerjakan seperti contoh. Waktu pengumpulan dikerjakan selama 1 minggu. Jadi paling lambat dikumpulkan hari Kamis depan. Oke guys, do you understand? Sudah mengerti ya? Oke, let's do it now.